Continue injili iende mbele. Kwaya ni ya Christ the Teacher, Kenyatta University. Good evening muthikiria mwendo wa Radio Maria Kenya. Good evening muthikiria na mwirori wa Radio Maria Kenya. Waini wa umuthi thini wa mutaboyo na thini wa kirathi giki kia mwanya tukoragwo nakyo o muthenya wa Jumatano kana muthenya wa Wednesday ciada thaigire ni undu wa ukorwo tugitwikania thini wa maundu megie kiugo kia Ngai, maundu megie Biblia, guthoma na gukurira na gutaura turio hamwe na kunyita ugeni muno mweno uyu wa Radio Maria Kenya na muno thini wa kirathi gitu kia Biblia hwaini uyu na gwihoka wina thayo. Ni ngatho ni undu ukorwo ugituthikiriria na ugitwirorera kuria mwena wa 88.1 FM ona kana guthikiriria mwena wa app ya Radio Maria Kenya ile downloadaga kuri ogwa Play Store kana App Store ukandika Radio Maria Kenya ukamiona hau na federa ya Kenya ukahutia download na kuma hau ukagia na munyaka wa guthikiriria Radio Maria kundu guothe hindi ciothe na to Radio Maria Muranga ni ginyagia Nyeri, Nairobi na Githumo o thini wa app iyo imwe. Na kwa kwenye Facebook na YouTube ni Radio Maria Kenya. Karibuni sana mitamboni.
muthenya wa muthi ni undu wa itumi citangĩethemeka amũkĩra ngeithi kuma kũrĩ captain wa kĩrathi Reverend Father Matthew Waweru ũrĩa nowe assistant director wa Radio Maria na mwĩhoko ni akũgeithia muno na oria omwohere ni tondũ muthenya wa muthi ndanahota gũkorwo akimanage kũnyitania na ithuĩ mwena ũyũ wa on air mwena ũyũ wa rĩera-inĩ no tũkĩrĩ onake kũrĩa ũguo off air na ni agũcokeria ngatho muno na kwĩroririkana muthenya wa Wednesday ni tugakorwo tũrĩ hamwe na kũririkania tuthi na mbere na gũthoma thutha na mbere ya mwarimũ tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus kana maũndũ ma Alawi tuthi na mbere na kũhungura na kwenda ona gũtaũkwo makĩria maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩthoma amwe na ũguo rĩtwa rĩakwa nĩ Madam Pilot kĩgonyiwa kwa-inĩ wa ũmũthĩ na tũkorwo tũkĩingira thĩinĩ wa rũmwe rwa ng'ano iria ikoragwo thĩinĩ wa Bibilia cia gũtũteithia kũmenya ũhoro wĩgiĩ hinya wa Ngai na gũkorwo ho gwake. Nĩ ng'ano nyingĩ mũno ikoragwo thĩinĩ wa Bible mũthikĩrĩria mwende na o ciothe gũtirĩ rũtakoragwo na kĩrĩa rũratũthomithia ona iria tũkoretwo tũgĩthoma thĩinĩ wa kĩrathi gĩkĩ ibuku-inĩ ĩrĩa kĩambĩrĩria na rĩa thama na rĩu ibuku ĩrĩa maũndũ ma Alawi ona iria ingĩ twathomaga thĩinĩ wa mabuku marĩa twĩtaga Deuterocanonical tũgĩthoma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩga gũthoma Siraki, Tobit, Judith, Esther, Maccabees na iria ingĩ Beri na Damathia o rũgano rũkoragwo rũrĩ na kĩrĩa rũbatiĩ gũkorwo rũgĩgũthomithia we arĩ gũkũmenyithia gũkũũmĩrĩria gũgũkania gũgũtuongoria kana gũkuonereria njĩra na mangĩ maingĩ. Muthenya wa muthi ndacagũra rũgano rũtarĩ rwerũ mũno matu-inĩ maitũ nĩgetha tũrũhungure o rĩngĩ na muonere hopefully mwerũ muthenya wa ũmũthĩ. Koguo thutha wa ihoya tũkorwo tũkĩingia thĩinĩ wa ndeti ya muthenya wa ũmũthĩ ndeti ya Pilot tũkorwo tũgĩthoma rũgano rũu na thutha ũcio kama kawaida Pilot nĩ akũrehagĩra nginya iria twĩtaga animated kana mĩthako ya ngerekano ya kũrikĩria kĩrĩa tũrathoma. Koguo njetera arata umere ũmũthĩ twĩna movie na movie ya ũmũthĩ ni ya Elijah na anabii a Baali. Nĩtũhoe na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo. Roho kumio Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru ta kĩambĩrĩria ona rĩu na hingo ciothe na magana-inĩ ma mĩaka nĩgũtuĩke guo. Ngai mwega nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwendete o ũguo tũrĩ na ũgathiĩ na mbere na gũtũgitĩra na gũtuonereria wega waku gũtũitĩrĩra ũtugi waku na irathimo ciaku nyingĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo ũgima mwega wa mwĩrĩ na hamwe na thayũ na kĩheo kĩa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ arĩa othe ũcokanĩrĩirie tũgĩthiĩ na mbere na gũtuĩkania thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro tũgĩthiĩ na mbere na gũthoma na gũthikĩrĩria mũgambo waku. Tũrogĩa na ũhoti wa gũthikĩrĩria na gũtaũkwo wega kĩrĩa tũrathoma. Tũrogĩa na wendi wa kũmenya makĩria ona kũrĩmĩra kiugo
kiria turathikiriria na twende ona gwathika na guturira kiugo kiu ona tutuike mbere agutambia kiugo kiu. Ni twakuhoya urathime tabarĩra eno na aria othe magunikaga niyo. Rathima ningĩ ona aria magunaga radio ino na indo kana mahoya mao ona hamwe na athikiriria othe. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu. Ni gutuike guo. Na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru ni gutuike guo. Nĩ thaa 2:22. Radio Maria nginya niwe tutiramĩcenjia na ihenya nĩ gĩa kũu gĩtirabatara thogithi. Sasa tumsifu Mungu Baba, tukijua sisi ni watumishi wa Mungu. Neno baya lisitajwe kwenye kazi ya Bwana, bali mgeuzwe nia zenu mkatende mema, wala msifuate mambo ya duniani, mpate kujua mapenzi yake Mungu, mpate kujua mapenzi yake Mungu, wapate kujua uzuri wake Mungu. Sisi sote tu viungo vyake Kristo, tujenge mwili wa Kristo pamoja, wote pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja. Mimi nitasimama, mimi nitasimama, mimi nitasimama, mimi nitasimama. Pia na wewe, ewe ndugu, pia na wewe, uache, pia na wewe, tuungane pamoja. Pia na wewe, ewe ndugu, pia na wewe, uache, pia na wewe, tuungane pamoja. Nishike imani, usirudi nyuma, tawala maishani mwetu pamoja. Nishike imani, usirudi nyuma, tawala maishani mwetu. Tulia kwa Bwana Yesu upate uzima.
gani? mpate kujua mapenzi yake Mungu, mpate kujua mapenzi yake Mungu, wapate kujua uzuri wake Mungu. Sisi sote tu viungo vyake Kristo, tujenge mwili wa Kristo pamoja, wote pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja. Mimi nitasimama, mimi nitasimama, Thank you very much. Rebo rwa kwaya ya Korea mwena wa ELCT Cathedral Dodoma. Tukinyeria thaa 2:24 mutaboini wa Radio Maria Kenya, mugabo wa Kristo kwa kumushie gegeshini sha 88 turuma imwe FM. Good evening muthikiria mwede wa Radio Maria Kenya. Good evening mumeba usiku sako na we murutwa withini wa kirathi kia Biblia huwaini wa umwethe rureta gonjoni sasa. Tumsifu Mungu Baba tukijua sisi ni watumishi wa Mungu, neno halisi tajwe kwenye kazi ya Bwana. Na roro neru harategiria direct dini wa kirathi kia muthenya wa umuthi, na nidakoro gigwetati umuthi tugukoro tukihutia na njira ya mwanya na njira nguhi rugano rwigie Elijah na anafi Baal. Elijah and the Elijah and the prophet of Baal ni rugano rwitu rwa muthenya wa umuthi. Muthenya wa hadithi Rĩtwa rĩakwa nĩ Madam Pilot, na tukwambĩrĩria na guthoma rugano ruo rwene coke tugie na muthako wa ngerekano wa gũtũririkania na rũthiomi rwa kĩmunimoni, na nĩgetha tuhote gũkururĩra maũndũ marĩa tũrathoma kuma kũrĩ rugano rũrũ. Asante sana kwa goro githira rwanjoni. Sasa tugukoro tukigira direct thini wa guthoma rugano rwa Elijah and the prophet of Baal thini wa ifuku area bereria athamaki kana First Kings na ni kiogo gya 18 hau niho tugukora rugano ru. Wapate kujua uzuri wake Mungu, sisi sote tu viungo. Asante sana aria othe maramanyithia already methini wa kirathi kuria mwena wa Facebook na kuria mwena wa YouTube. Asanteni sana na karibuni kwenye darasa. Asanteni sana kwa kuwa ndani ya darasa, na no unyitanire thini wa kirathi giki nginya kuria mwena wa SMS number kana namba itu ya ndumiriri ni 0700700273 0700700273. Ewe ndugu, sikuache, tuungane pamoja. Pia na wewe, ewe ndugu, pia na wewe
usirudi nyuma, tawala maisha ni mwetu pamoja, ishike imani, usirudi nyuma, tawala maisha ni mwetu, tulia kwa Bwana Yesu upate uzima. Njoni sasa tumsifu Mungu Baba, tukijua sisi ni watumishi wa Mungu. Neno baya lisitajwe kwenye kazi ya Bwana, bali mgeuzwe nia zenu mkatende mema, wala msifuate mambo ya duniani, mpate kujua mapenzi yake Mungu, mpate kujua mapenzi yake Mungu, wapate kujua uzuri wake Mungu. sisi sote tu viungo vyake Kristo, tujenge mwili wa Kristo pamoja, wote pamoja, Tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja, tujenge mwili wake Yesu kwa pamoja. Mimi nitasimama, mimi nitasimama, mimi nitasimama, mimi nitasimama. Pia na wewe, ewe ndugu, pia na wewe, uache pia na wewe, tuungane pamoja. Pia na wewe, ewe ndugu, pia na wewe, uache pia na wewe, tuungane pamoja. Ishike imani, usirudi nyuma, tawala maisha ni mwetu pamoja, ishike imani, usirudi nyuma, tawala maisha ni mwetu, tulia kwa Bwana Yesu upate uzima. Thank you very much. Rwimbo rwega rwitagwo Njoni Sasa by ELCT Cathedral Dodoma, rugatukinyeria thaa 2:36. 1 Kings chapter 18, Elijah and the prophets of Baal. Matuko maingĩ mathira, Mwathani akĩarĩria Elijah mwaka-inĩ wa 3 wa ng'aragu ĩyo, akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ũkeonanie harĩ mũthamaki Ahabu, thutha wa ũguo nĩnguuria mbura. Nĩ ũndũ ũcio Elijah agĩthiĩ kwĩonania harĩ Ahabu. Hĩndĩ ĩyo ng'aragu yehĩte mũno kũu Samaria. Nake Ahabu agĩgĩta Obadia mũrori wa maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki.
Obadia ucio ari muhoi Ngai muno, ningĩ niwe wahonokirie anabii 100 hĩndĩ ĩrĩa Jezebeli oragaga anabii a Mwathani. Obadia amahithire kũndũ ngurunga-inĩ marĩ ikundi 2 cia andũ 50 akamaheaga irio na maĩ. Nake Ahabu akĩra Obadia atĩrĩ, nĩtũthiĩ bũrũri-inĩ wothe tũgethe maĩ o handũ he karũĩ kana gĩthima, hihi no kuona nyeki ya kũhe ndigiri ona nyũmbũ nĩguo itigakue nĩ ng'aragu. Na thutha wa gwĩtĩkania ũguo magĩkĩgayana mũndũ mwena ũrĩa gũthiĩ na mũndũ o mũndũ agĩthiĩ na mwena wake. Na rĩrĩa Obadia arĩ njĩra agĩthiĩ agĩtũngana na Elijah akĩmũmenya. Akĩgũithia thĩ mbere yake, akĩhutia thĩ na thithi, akĩmũria atĩrĩ, we nĩwe mwathi wakwa Elijah? Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, nĩ niĩ Elijah, gĩthiĩ ũkere mwathi waku atĩ ndĩ haha. Obadia akĩmũria atĩrĩ, nĩ atĩa njĩkĩte atĩ nĩguo wende kũndonyia ũgwati-inĩ wa kũũragwo nĩ Ahabu? Atĩrĩ Elijah, o ta ũrĩa Mwathani Ngai waku atũũraga muoyo, nĩ ngwenda gũkũmenyithia atĩ hatirĩ bũrũri ona ũmwe mũthamaki Ahabu atarekanĩtie ũcario. Na rĩrĩ, mũthamaki o wothe ũroiga atĩ ndũrĩ bũrũri-inĩ wake arehĩtithio nĩ mũthamaki Ahabu aige atĩ nduonekete kuo. Na rĩu ũkanjĩra ngamwĩra atĩ wĩ haha? Roho wa Mwathani angĩũka agũkue, agũtware kũndũ kũngĩ gũtekũmenyeka ndarĩkia gũthiĩ. Githĩ ndũgũtũma Ahabu anjũrage nĩ ũndũ wa kũmwĩra atĩ wĩ haha na ndũrĩ ho? Ndirikana atĩ ndũire ndĩ mũhoi Ngai mũno kuma o ndĩ o kahĩĩ. Kaĩ ũtarĩ waigua ũrĩa ndahithire anabii 100 ngurunga-inĩ marĩ ikundi 2 cia andũ 50 hĩndĩ ĩrĩa Jezebeli oragaga anabii a Mwathani? Ũngĩhota atĩa kũnjĩra ngere mũthamaki atĩ wĩ haha? Hatirĩ na nganja no ekũnjũraga. Nake Elijah akĩmũcokeria Obadia atĩrĩ, o ta ũrĩa Mwathani atũũraga muoyo, o we ũrĩa niĩ ndungataga, nderanĩra atĩ nĩ ngwĩonanithia kũrĩ mũthamaki ũmũthĩ. Nĩ ũndũ ũcio Obadia agĩthiĩ akĩmenyithia Ahabu, nake Ahabu akiumagara gũtũnga Elijah. Nake Elijah akĩmũcokeria atĩrĩ, na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ahabu onire Elijah akĩmwĩra atĩrĩ, we nĩwe mũnyariri wa andũ a Isiraeli. Nake Elijah akĩmũcokeria atĩrĩ, niĩ ti niĩ mũnyariri wa Isiraeli, we Ahabu, na thoguo nĩ inyuĩ mũmanyarirĩte tondũ nĩ mũtiganĩte na kĩrĩra kĩa Mwathani mũgathathaia mĩhanano ya Baali. Na rĩu athana atĩ Isiraeli othe moke tũcemanie kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli. Nĩ moke hamwe na anabii arĩa a Baali 450 na anabii 400 ma ngai iria ĩtagwo Ashera arĩa mateithagĩrĩrio nĩ Queen Jezebeli. Tondũ ũcio Ahabu
akĩũnganithia Aisiraeli o hamwe na anabii a Baali magacemanie kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli, nake Elijah akĩmahuhĩrĩria akĩmoria atĩrĩ, mũkwenda gũikara mũtururĩte nginya rĩ? Atĩrĩrĩ, ugai ũrĩa mũkwenda na ihenya, angĩkorwo Mwathani nĩ Ngai mũtungatĩrei, na angĩkorwo Baali nĩwe Ngai rĩ, mũkĩmũtungatĩre. Nao makĩmũria atĩrĩ, nao makĩmũkirĩra. Nake Elijah akĩmera atĩrĩ, no niĩ nyiki ndigarĩte ndĩ mũnabii wa Mwathani, no rĩrĩ kwĩna anabii 450 a Baali. Ikai atĩrĩ, rehei ndegwa 2, nao anabii a Baali moe ĩmwe, mamĩthĩnje na mamĩtinangie icunjĩ, macigĩrĩre igũrũ rĩa ngũ, no matigakie mwaki. Na niĩ nĩguoya ndegwa ĩyo ĩngĩ ndĩmĩke o ta ũguo. Thutha wa ũguo, anabii a Baali makaire Ngai yao, na niĩ ngaire Mwathani. Na rĩrĩ, Ngai ũrĩa ũgũcokia mahoya nĩ ũndũ wa kũrehe mwaki ũcio nĩwe Ngai. Na othe makĩgathĩrĩria ũhoro ũcio. Hĩndĩ ĩyo Elijah agĩcoka akĩra anabii a Baali atĩrĩ, tondũ nĩ inyuĩ aingĩ, ambai muoe ndegwa mũmĩthĩnje mũmĩharĩrie, ningĩ mũcoke mũkaĩre Ngai wanyu, no mũtikagwatie ngũ mwaki. Nao magĩkĩoya ndegwa ĩrĩa maheirwo, makĩmĩthĩnja, makĩmĩharĩria na magĩkaĩra Ngai yao o nginya thaa 6. Makĩgũthũkaga makiugaga, oi Baali tũigue. Nao magĩthiĩ na mbere na kũrũgarũga hau kĩgongona-inĩ kĩu makĩte, no mationire wa kũmacokeria ũndũ. Na rĩrĩa gwakinyire thaa 6, Elijah akĩambĩrĩria kũmanyũrũria akiugaga atĩrĩ, kaĩrĩriai na hinya, nĩ ũndũ Baali nĩ Ngai, no gũkorwo hihi ena maũndũ maritũ areciria, kana arĩ na bata arahingia, kana hota gũkorwo nĩ athiĩte rũgendo, ona kana akorwo arĩ toro, nĩ mũbataire nĩ kũmũkĩria. Na wanabii acio magĩkĩanĩrĩra na hinya, magĩtemengaga mĩĩrĩ yao na tũtimũ na hiũ, o ta ũrĩa mĩtugo wao watariĩ, o nginya thakame ĩkĩnyũrũrũka. Mĩaraho yahetũka rĩ, magĩthiĩ na mbere na kũgũtũka na kugĩrĩria o nginyagia rĩrĩa magongona ma hwaĩ-inĩ marutagwo, na gũtirĩ icokio macokirio kana gũgĩũka kana gũkĩiguĩka kuru kana cere. Hĩndĩ ĩyo Elijah agĩkĩra andũ acio othe atĩrĩ, ũkai haha hakuhĩ na niĩ. Nao othe makĩmũkuhĩrĩria. Nake Elijah akĩambĩrĩria gũthondeka rĩngĩ kĩgongona kĩa Mwathani tondũ nĩ kĩamomokete. Nake akĩoya mahiga 12, mũigana wa mĩhĩrĩga ĩrĩa 12 ĩtanĩtio na ciana cia Jakubu, mũndũ ũrĩa Mwathani atuire Isiraeli. Nake Elijah agĩgĩaka rĩngĩ kĩgongona gĩa kũgocithia Mwathani na mahiga macio. Agĩcoka akĩenja mũtaro, akĩũthiũrũrũkĩria kĩgongona kĩu, ũngĩaiganĩire ta rita 14 cia maĩ. Hĩndĩ ĩyo agĩcoka akĩigĩrĩra ngũ igũrũ wa kĩgongona kĩu, nayo ndegwa ĩyo akĩmĩtinangia icunjĩ, agĩcigĩrĩra igũrũ wa ngũ. Akĩmera atĩrĩ, iyũriai ndigithũ 4 maĩ, mũcoke mũmaitĩrĩrie kĩgongona igũrũ oro hamwe na ngũ. Nao magĩka ta ũguo.
agicoka akimera o ringi atiri ikai uguo ringi, nao magika uguo. Agicoka akimera ria gatatu ikai uguo ihinda ringi, nao magika ota uguo. Namo mai macio makinyururuka kigongona-inĩ kĩu mĩena yothe makĩiyũra mũtaro ũcio. Na rĩrĩ, ihinda rĩa hwaĩ-inĩ rĩrĩa igongona rĩrutagwo, Elijah agĩkuhĩrĩria kĩgongona kĩu akĩhoya atĩrĩ: we Mwathani, o we Ngai wa Abrahamu, Isaka na Jakubu, ndagũthaitha wĩonanie rĩu atĩ we nĩwe Ngai wa Isiraeli, na atĩ niĩ ndĩ ndungata yaku, na atĩ njĩkĩte maũndũ maya ta ũrĩa we ũnjathĩte. Njokeria ihoya rĩakwa Mwathani, njokeria ihoya rĩakwa nĩgetha andũ aya mamenye atĩ Mwathani ũrĩ Ngai, na atĩ nĩ kũmacokia ũramacokia harĩ we. Hĩndĩ ĩyo Mwathani akĩrekia mwaki ũgĩcina igongona rĩu rĩothe, ngũ na mahiga, na ũgĩcina thĩ na ũkĩng'aria maĩ marĩa marĩ mũtaro-inĩ. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa andũ acio monire ũrĩa gwekĩkire, magĩtungumania thĩ makĩanĩrĩra makiuga atĩrĩ: Mwathani nĩwe Ngai, Mwathani o we wiki nĩwe Ngai. Nake Elijah akĩra andũ acio atĩrĩ: nyitai anabii othe a Baali na mũtikareke ona ũmwe wao ore. Makĩmanyita othe, nake Elijah akĩmatwara karũĩ-inĩ ga Kishoni akĩmoragĩra ho. Cio nĩ ciugo cia Mwathani, Ngai arogocwo. Nĩ ũndũ wa reference, mũthikĩria mwende, ndathoma 1 Kings chapter 18 verse 1 to 40. Ngicokereria tũgũthikĩrĩria karũgano kau, na arĩa me Facebook kwĩrorera na rũthiomi rwa Gĩthũngũ no ĩrĩ ta njĩra ya mũthako wa ngerekano kana acting, na nĩgetha thutha ha ũcio tũkururĩre maũndũ maigana na kuma kũrĩ karũgano gaka very interesting twakorwo tũgĩthoma. Gũkũ nĩ kwa Radio Maria Kenya, mũgambo wa Ũkristo gwaku mũciĩ, na ũranyitanĩra thĩinĩ wa kĩrathi kĩa Biblia.
kuachia Sifa, pokea, pokea sifa, pokea, pokea milele milele. sifa, pokea, pokea. And Elijah, the Tishbite, of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, And Elijah, the Tishbite, of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Then the word of the Lord came to him. Get away from here and turn eastward, and hide by the brook Kerith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook. And I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and stayed by the brook Kerith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. It starts with little moments of courage. Your mother's love is with you wherever you go. Nothing lasts like mom's love. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year. Go, present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. So Elijah went to present himself to Ahab. And there was a severe famine in Samaria. And Ahab had called Obadiah, who was in charge of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly, for so it was, while Jezebel massacred the prophets of the Lord, that Obadiah had taken 100 prophets and hidden them 50 to a cave, and had fed them with bread and water. And Ahab had said to Obadiah, Go into the land to all the springs of water and to all the brooks. Perhaps we may find grass to keep the horses and mules alive, so that we will not have to kill any livestock. So they divided the land between them to explore it. Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself. Now, as Obadiah was on his way, suddenly Elijah met him, and he recognized him, and fell on his face. Is that you, my lord Elijah? It is I. Go. Tell your master Elijah is here. How have I sinned, that you are delivering your servant into the hand of Ahab to kill me? As the Lord your God lives, there is no nation or kingdom where my master has not sent someone to hunt for you. And when they said, He is not here, he took an oath from the kingdom or nation that they could not find you. And now you say, Go tell your master, Elijah is here. And it shall come to pass, as soon as I am gone from you, that the Spirit of the Lord will carry you to a place I do not know. So when I go and tell Ahab, and he cannot find you, he will kill me. But I, your servant, had feared the Lord from my youth. Was it not reported to my Lord what I did when Jezebel killed the prophets of the Lord, how I hid 100 men of the Lord's prophets, 50 to a cave, and fed them with bread and water? And now you say, Go tell your master, Elijah is here. He will kill me. As the Lord of hosts lives, before whom I stand, I will surely present myself to him today. So Obadiah went to meet Ahab, and told him. And Ahab went to meet Elijah. Then it happened,
When Ahab saw Elijah, that Ahab said to him, Is that you, O troubler of Israel? I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed the Baals. Now therefore, send and gather all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal, and the 400 prophets of Asherah, who eat at Jezebel's table. So Ahab sent for all the children of Israel, and gathered the prophets together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. I alone am left a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Therefore, let them give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves. Cut it in pieces, and lay it on the wood, but put no fire under it. And I will prepare the other bull, and lay it on the wood, but put no fire under it. Then you call on the name of your gods, and I will call in the name of the Lord. And the God who answers by fire, he is God. It is well spoken. Now Elijah said to the prophets of Baal, Choose 1 bull for yourselves, and prepare it first, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it. So they took the bull which was given them, and they prepared it, and called on the name of Baal from morning even till noon. O Baal, hear us. But there was no voice. No one answered. Then they leaped about the altar which they had made. And so it was at noon that Elijah mocked them. Cry aloud, for he is a god. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened. So they cried aloud and cut themselves, as was their custom, with knives and lances, until the blood gushed out on them. And when midday was past, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. But there was no voice, no one answered, no one paid attention. Then Elijah said to all the people, Come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, Israel shall be your name. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar large enough to hold 2 seahs of seed. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it on the wood, and said, Fill 4 water pots with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Do it a second time. And they did it a second time. Do it a third time. And they did it a third time. So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water. And it came to pass, at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near. Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again.
Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Now when all the people saw it, they fell on their faces. The Lord, He is God. The Lord, He is God. He is God. Seize the prophets of Baal. Do not let one of them escape. So they seized them. And Elijah brought them down to the brook Kishon and executed them there. Then Elijah said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, Go up now, look toward the sea. So he went up and looked, There is nothing. and 7 times he said, Go again. Then it came to pass the 7th time that he said, There is a cloud, as small as a man's hand, rising out of the sea. Go up. Say to Ahab, Prepare your chariots. The rain stops now. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Lord, I'm grateful. Maybe Baal is asleep. You should shout a little louder. Maybe our God needs a show. You should jump a little louder, louder, higher, higher, louder, louder, higher, higher. Unless you serve a living God like us, you cannot make it, no, because there is only one name, Jesus, and He will send down fire, greater than any God I know. Unlike your God, my God will show, and all that I have to do is call Him one time and He will burn it up. Maybe Baal is asleep. You should shout a little louder. Maybe our God needs a show. You should jump a little louder, louder, higher, higher, louder, louder, higher, higher. Unless you serve a living God like us, you cannot make it, no, because there is only one name, Jesus, and He will send down fire, greater than any God I know. Unlike your God, my God will show, and all that I have to do is call Him one time and He will burn it up. 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 One time and He will burn it up.
One time I knew we'll burn it up.
fue papa, dia kanyera papa, Bino bia no fie fue.